to the opening ceremony of the Global App Summit's second edition, an initiative by the SPI Group. It follows the tremendous success achieved with the first season of the Global App Summit last year, which saw a huge draw from not only those involved and interested in mobile innovations, but also government officials and key policymakers. This year, we bring you the second grand convergence of the global thought leadership on the future of mobile innovations and its impact on our lives. The two-day summit certainly promises quality engagement with panel discussions, workshops, App Idol Awards, speed networking, and of course, much more. Now, before we begin, the SPI Group would like to extend their heartfelt thanks to all the sponsors and well-wishers. TGAS 2014 is brought to you in association with Samsung, Do, SAP Middle East, Mobogenie, IBM, and Nuance, supported by the Dubai Economic Council and Dubai Internet City. So, without much ado, let's invite the man who pioneered innovative platforms like the Emirates MBD Global Business Series, the SME World Summit, and the Global App Summit in Dubai. Shantanu AP has set milestones, breaking barriers, while paving the road for the largest lifestyle and mobile technology gathering. Please, let's put our hands together for Shantanu AP. Good morning, everyone. Distinguished guests, colleagues, friends, exhibitors, members of the media, on behalf of SPI, I would like to congratulate you for attending this event. And this event is a grand celebration of a fusion of lifestyle and technology. The Global App Summit, spread across 2 days, will be marked by 4 powerful panel discussions, 10 engaging workshops, promising networking sessions, exhibition, pitch zone, App Idol Awards, and many other opportunities. We at SPI have toiled night and day to make this summit happen, and it would not have been possible without the generous support of our sponsors. So I would like to thank our diamond sponsor, Samsung, lead sponsor, Do, gold sponsor, SAP, AXA, and Mobogenie, silver sponsors, IBM and Nuance, for making this event possible. A sincere thank you to Dubai Economic Council and Dubai Internet City for partnering with us and lending us their valuable support. Definitely not the least, a big thank you to all the exhibitors and panelists, speakers, and all the attendees. Without you, this event would not have been possible. Thank you and have a good time ahead. Thank you very much, Shan. And now, ladies and gentlemen, let's please welcome onto the stage Dr. Ibrahim El-Badawi, Director of Macroeconomics and Forecasts at Dubai Economic Council, to declare the summit open on behalf of His Excellency Hani Al-Hamli, Secretary General of the Dubai Economic Council. Unfortunately, His Excellency Hani Al-Hamli couldn't be here with us today as he's on an official trip abroad. Dr. El-Badawi's speech will be in Arabic, and English translation will be displayed on the screen. A warm welcome, please, ladies and gentlemen. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، واسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات سعادة الأخ هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، والذي يعتذر عن عدم تمكنه من حضور فعاليات تجمعنا هذا، القمة العالمية للتطبيقات الذكية للعام 2014، نظرا لتواجده خارج الدولة في مهمة رسمية. كما يود أن يعبر عن شكره وتقديره للسيد شانتانو، مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة SPI، على مشاركته رؤية المجلس وشغفه في التعاون معه في تنظيم هذا الحدث، وعلى ما بذله فريقه الفني من جهود مضنية مع فريق المجلس في مختلف مراحل المشروع حتى انطلاقه هذا اليوم. كذلك يود الأخ هاني الهاملي أن يتقدم بالشكر إلى جميع المشاركين في هذا الحدث من ممثلي المنظمات والشركات ومراكز الأبحاث والخبراء
والذين قدموا من مختلف دول العالم ليقاسموننا معرفتهم وخبرتهم ومرئياتهم حول مختلف المواضيع المدرجة في برنامج الحدث. الضيوف الكرام، إذا كان القرن التاسع عشر هو عصر البخار والقرن العشرين هو عصر الذرة، فإن القرن الحادي والعشرين هو بلا شك عصر الاقتصاد الرقمي وثورة الاتصالات، فقد بات الميدان الذي تتدلى فيه ثمار الثورة العلمية والتكنولوجية أكثر من غيره من الميادين. ولا يخفى عليكم أن تقنية المعلومات أصبحت تمس كل ركن في حياتنا، فهي تؤثر على طريقة قيامنا بالأعمال، وعلى الطريقة التي ندير فيها شؤوننا، وعلى طريقة التواصل مع الآخرين، وعلى طريقة بناء التجارب الإنسانية المتراكمة والتي نطلق عليها بالثقافة. لقد فتحت تقنيات الهواتف الذكية قنوات جديدة من التواصل فيما بين الأفراد والحكومات، كما توفر هذه الأجهزة مدخلا هاما للمعلومات العامة والخدمات الأساسية إلى الجميع. ولعلكم تتفقون معي أن ما من تقنية باتت في متناول الجميع وفي العديد من دول العالم وبفترة قياسية مثل ما هو الحال بالنسبة للهواتف النقالة، ويعزى جانبا من هذه الظاهرة إلى ما توفره تلك الهواتف من وسائل اتصال متنقلة وفي الوقت المناسب، إضافة إلى إتاحة المعلومات للأفراد والذين لم يكن بمقدورهم الحصول على قنوات تواصل بأسعار معقولة من قبل. ونتيجة لذلك أصبح لهذا النوع من التقنيات تأثيرا غير محدود على تطوير الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة، إضافة إلى آثارها على بقية المجالات الهامة مثل الصحة والتعليم والزراعة والتوظيف والبيئة. ويدخل في صلب أجهزة الهاتف النقال التطبيقات الذكية، والتي جعلت حياة الأفراد أكثر سهولة وبطرائق عدة. وبقدر أهمية هذه الأجهزة بالنسبة للمستخدمين الأفراد، فإنها تزداد أهمية بالنسبة للشركات. ولعل من بين الآثار الكبيرة المتحققة في هذا المجال هو التغيير الدراماتي الذي تحدثه تلك التقنيات في سلوك المستهلكين وفي طرائق تسوقهم، وبالتالي باتت أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للحكومات والشركات أن تلج هذه الأسواق. الجمع الكريم، في عام 2013 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبادرة استراتيجية هي المدينة الذكية، والتي تأتي انسجاما مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تحقيق جودة عالية لحياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. وتهدف المبادرة إلى تسخير الإمكانيات الكبيرة للهواتف الذكية في تقديم مختلف الخدمات من خلال توفير شبكة لأنظمة معلومات متكاملة، والتي تقدم قيمة مضافة للخدمات من خلال توظيف تقنيات متقدمة في مجال البحث ونقل ومعالجة المعلومات. ومن منظور الحكومة، فإن هدف المدينة الذكية هو إدارة كافة مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، وتوفير الإنترنت عالي السرعة لكافة السكان، وتوفير المعلومات والخدمات الذكية الحية والتي تستهدف الانتقال لنوعية حياة جديدة لجميع سكان وزوار دبي. ولا ريب أن المبادرة تعكس في واقع الأمر جانبا من رؤية سموه في تعزيز الرفاه لأفراد المجتمع من خلال سهولة الحصول على الخدمات بمختلف أنواعها وفي أي وقت دون ما حاجة للوقوف في طوابير طويلة في الدوائر الحكومية. إن المدينة الذكية يا سادة والسيدات ستوفر لقاطنيها بنية تحتية متطورة تربطهم بأنظمة فائقة السرعة، وتوفر معلومات حية ومتنوعة تتصل بمختلف مجالات الحياة والعمل، وهو ما يستدعي منا فهم مضامينها ومتطلباتها وتغيير مناهجنا الحياتية والأدوات التي تعودنا على استخدامها. فلقد ثبت أن التطبيقات الذكية باستخدام التقنية الحديثة في مجالات الاتصالات والمواصلات، فضلا عن تقنيات حماية البيئة، من شأنها أن تساهم في توفير الحلول للكثير من القضايا التي تشغل مجتمعاتنا، من قبيل الطاقة والاستدامة الحضرية وسبل ازدهار التجارة وخلق الوظائف للأفواج الكبيرة من خريجي الجامعات، كما أنها تعزز حركة البحث العلمي بصورة هامة.
وهو ما يفضي كل ذلك بالتبعية إلى تطوير الاقتصاد واستدامة نموه، كما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الرفاه الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لأفراد المجتمع. وعلى ضوء ذلك، لعل أهم ما تتسم به صناعات التطبيقات الجوالة هو التغيير المستمر والذي من الصعب مواكبتها. وبهدف استيعاب الوضع الحالي لهذه الصناعة وآفاقها المستقبلية، تأتي أهمية تنظيم هذه القمة العالمية على مدار يومين، والحدث الأبرز على مستوى الشرق الأوسط في مجال الهواتف والتطبيقات الذكية، والذي يأتي ثمرة الشراكة والتعاون بين مجلس دبي الاقتصادي وشركة SPI Group، حيث آمل أن يوفر هذا الحدث عبر مختلف فعالياته من جلسات حوار وورش عمل ومعرض ومسابقات، منبرا تفاعليا لاستعراض الحقائق والأرقام وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات الذكية واكتشاف آخر المبتكرات فيه. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم ثانية بالشكر الجزيل إلى جميع المشاركين والحضور في هذا الحدث الهام، والشكر موصول إلى الإخوات والإخوة ممثلي ومندوبي المؤسسات الإعلامية على تلبيتهم الدعوة للحضور والقيام بالتغطية الإعلامية المناسبة للحدث. جزاهم الله عنا خير الجزاء، متمنين للجميع دوام النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much, Dr. Al-Badawi. Now, the summit shall be declared officially open with a Twitter feed, which is #TGAS14 by our guest of honor. We encourage you to use the same hashtag for sharing feedback, ideas, and comments during the summit. It's been officially open. Thank you. Now, for a very long time, many companies have paid lip service to the need for mobile strategy and mobile investment. But it's now more important than ever to make a real commitment to mobile. There are people who are building the future of mobile and creating the experiences that can change an entire generation. I would like to invite Mr. Vikram Chadha, Vice President SME Marketing from Do Telecom UAE, to deliver a keynote on the next wave of mobile. Ladies and gentlemen, a warm welcome. Hi, good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the SPI Group for putting this platform together. Really, really appreciate it. I think so what they're doing here is very, very good. Their efforts can be seen. And thank you all for being part of this summit. Here in this brief presentation, I would like to share with you what's happening and how these opportunities can be harnessed by one and all. So the first aspect is about the technology which is powering the applications, right, that each one of us has now become accustomed to. It's now become a part of our life, right? Because today, right, the main thing that we have to remember is digital is life, and digital is the world, right? And that's where all the revolution is basically happening. The second factor is about mobility, right? Everybody is on mobile, right? And I will show you certain stats and data sets which basically clearly pointing to this indicator, and which clearly highlights the fact that why you should be on this particular bandwagon. And the third thing, and which is about us, right? Which is about the consumer, is about the personalization that everybody needs. Everybody is unique and different, and therefore it is important to meet these needs of these customers as they want it. So I've chosen a very specific here, which is 1999, right? So in 1999, there was an advent of the World Wide Web revolution. So the companies which were listed in the 1999 Fortune 500, right, by 2009, only 50% remained, right? Which clearly highlighted that the companies who took this opportunity, right, leapfrogged. And this is exactly what's going to happen from between now till 2023, right? There will be many, many companies, there will be many people like us who are in this auditorium who might be part of this revolution. The second thing is about the CEOs, right? So what are the CEOs really looking at? So there are two critical things that are clearly defining them, right? So based on the research which PricewaterhouseCoopers has carried out, 81% of the companies see the transformation happening because of the technological advances, right, that are occurring every single day. And the second thing is about the
the huge demographic shift that is happening. The third is also about the economic shift that is moving, and a lot of other countries are now coming and becoming an important part of the play. So for example, I don't know if you've heard about the story of Flipkart in India, right? Flipkart in India, right? 4 years and is already a $7 billion company, right? So what I'm basically propagating here is there will be many, many billion-dollar companies that will arise because of this revolution. So let's look at something very interesting that has happened, right? In terms of the brand, right? So Coca-Cola has been the #1 brand for so many years, right? But in 2013, there are 2 companies which are now first and second, right? Any guesses? Apple and Google, right? So it's a very obvious one, right? But what it's clearly showing is that these are the companies who have taken this opportunity and are now the best brands that are there in the world. And again, clearly highlighting to the fact that why these companies are there, going back to my first context, which is about technology, it's about mobility, and at the same time, it's about personalization, right? And these companies are getting it right. So when they are serving you the ads for your company, right? It's about the personalized ad that is being served by Google. Similarly, let's look at this, another data set, right? So which is about new media, right? So new media is about Apple, Google, Amazon, right? It's clearly, it's almost now double the value of all the old media companies, which were in terms of Disney, Comcast, Time Warner, etc. Right? So again, clearly highlighting the fact of what's happening right in front of us. The next one, right? So I'm sure all of you identify him. For Larry Page, right? The CEO and co-founder of Google. So what does he say, right? So we as Google and as an industry, so all of